Hello, dear awesome viewers. Um, Welcome back to another video from Gap Languages. This video is a little bit different because it is poetry, and this poetry is for children, so it is easy, and I hope you enjoy. Don't forget to subscribe our channel, share it with your friends, and stay tuned for other videos as well. The title of our today's lesson is پدر عزیزتر از جان, father dearer than soul or life. Aziz means dear, عزیزتر means dearer. As John means then soul. We see a picture of a father. We see a picture of a father and daughter here. So let's see what we have in our next slide. Okay. پدر رفیقی جان است، با همه مهربان است، دستان قدرتمندش همه سخن و پندش. پدر رفیقی جان است، با همه مهربان است، دستان قدرتمندش همه سخن و پندش. Padar means father, Rafiq friend, John means soul or life, Ast means is. Like, father is a friend of life, a friend of, like a spirit friend. با همه مهربان است, with everyone, با همه, with everyone, مهربان است, kind is. With everyone he is kind. دستان قدرتمندش, دستان means hands, قدرتمند means powerful. دستان قدرتمندش, his powerful hands, همه سخن و پندش, all of his speech and advice. برای ما گرامی, او دوست خوب و نامی, پدر بسان کوه است, زیبا و با شکوه است. پدر جان مهربان, همیشه با ما بمان. برای ما گرامی, او دوست خوب و نامی, پدر بسان کوه است, زیبا و با شکوه است. پدر جان مهربان, همیشه با ما بمان. برای ما گرامی, برای ما means for us. گرامی means like valuable or respected. او دوست خوب و نامی, like او he, دوست friend, خوب good, نامی like by name actually means, but here means he is a good friend by name. پدر بسان کوه است, پدر بسان کوه است. پدر father, ba means like, basani means like, کوه mountain, ast is. پدر is like a mountain. زیبا و با شکوه است. زیبا beautiful or nice. با شکوه یعنی با عظمت یا با قدرت in Farsi, but in English we say with glory or with greatness. He is nice and glorious, or he is nice and powerful, or he is nice and great. پدر جان مهربان, پدر جان مهربان, John means dear, dear kind father. همیشه با ما بمان, همیشه always با ما, with us, بمان stay always stay with us. بمان همیشه با ما, در زندگی و هر جا, ما همه دوستت داریم, تو را عزیز می داریم. بمان همیشه با ما, در زندگی و در هر جا, ما همه دوستت داریم, تو را عزیز می داریم. بمان stay, همیشه always, با ما, with us.
stay with us always, or always stay with us. در زندگی و در هر جا. In our life and and everywhere. در هر جا everywhere. ما همه دوستت داریم. ما همه we all of us دوستت داریم. love you. تو را عزیز می داریم. تو را عزیز می داریم. عزیز there می داریم. Actually means we have you like we have you there in our life, but it I mean technically it means we sorry we dear you in our life, or we count you dear in our life. Okay. تو پرتوان و خوبی، نزد همه محبوبی، زحمتهای فراوان میکشی بر ما آسان. تو خوب و خوبترین ها، عزیز بهترین ها. تو پرتوان و خوبی، نزد همه محبوبی، زحمتهای فراوان میکشی به ما آسان. تو خوب ترینا، عزیز بهترینا. To you پرتوان powerful or with energy. خوبی like the best. You're the best powerful. نزد همه محبوبی. نزد means near. نزد همه like near everyone, but in English we say like yeah, near everyone. محبوبی, your beloved. زحمت های فراوان. زحمت means hard workings. فراوان means like numerous or a lot of hard workings. میکشی به ما آسان. You میکشی you like you face a lot of difficulties به ما آسان. But you face difficulties به ما آسان, but you bring for us ease. آسان means ease. تو خوبی خوبترین ها. You're the best of you're the good you're the best of the best. عزیزی بهترین ها. dear of the best. یاور هر فرزندی، در غم و اشک میخندی. غم و زحمت کشی را بر دوش میکشی تنها. یاور هر فرزندی، در غم و اشک میخندی. غم و زحمت کشی را به دوش میکشی تنها. Yavar means like here assistant, or like yeah, assistant. Yavar har farzandi, you're the assistant of each child, or every child. Or Yavar also we could translate as a friend or as a helper. You're the helper or friend of each of everyone, every child. دغم و اشک میخندی. You laugh in sadness and tears. For example, if you have tears in your eyes, if you're really sad but still you laugh. غم و زحمت کشی را به دوش میکشی تنها. غم و زحمت کشی را غم و زحمت کشی را means sadness and hard workings. به دوش میکشی تنها. به دوش کشیدن means you carry تنها, alone, or you carry alone the hard workings and sadness. تو قهرمانی و پاکی، حلیم و مثل خاکی. ترس از چیزی نداری، بذری خوبی میکاری. با مهر و با محبت، بخشی بر ما تو نعمت. تو قهرمان و پاکی. You قهرمان means
like Kahraman means a knight or like a champion. Paki means clean. You're a clean and a champion. Halimu مثل خاکی. Halim means soft, نرم. Like you're soft like. مثل means ماننده or like. خاک soil. ترس از چیزی نداری. You don't have fear from anything. ترس از چیزی نداری. بذری خوبی میکاری. بذر is the seed. Meikari, like you plant the seed of goodness. Hey father, you plant the seed of goodness. با مهر و با محبت. with with uh, with love and love. With love and love. Mehr also means love and محبت also means love. I mean با مهر و با محبت. With love and love. بخشی تو به ما نعمت. Like you grant as blessings. بخشی any you give it actually, or you grant it to you به ما for as نعمت blessings. نعمت خوب دنیا پدر باشد به هر جا. برای خرد و کلان پدر عزیزتر از جان. نعمت خوب دنیا پدر باشد به هر جا. برای خرد و کلان پدر عزیزتر از جان. نعمت blessings or gift. خوبی دنیا like father is the best and the good blessings of this world. پدر باشد به هر جا. Like the best نعمت is father. Be father به هر جا everywhere. برای خرد و کلان for small and adults or young and adults or small and adults. پدر عزیزتر از جان. پدر عزیزتر like dearer than John soul. پدر جان مهربان همیشه با ما بمان. خدا باشد همراهت باشد رفیق راحت. پدر جان مهربان dear kind father همیشه با ما بمان. stay with us always. Always stay with us. خدا باشد همراهت. God be with you or Allah be with you. همراهت like with you. You're a companion or your friend or your protector. باشد رفیقی راحت. Be your rah means way, like you know in this world, like we all are passengers, like we are travelers, we are going like, you know, so that's why باشد رفیقی راحت. Be your friend of a way of life or way of living. My dear friends, I hope you love this video, and I hope that I could explain it well in English as well. And if you'd like the video, please like, share, and subscribe our channel too. Thank you.